Так, щегда. Так, а у нас... Ага, вон, вижу, враги остановились. Погоди, то есть тут можно реально тупо фармить себе опыт? Тупо вот тут вот постоянно возрождаться и фармить? Ну, это скучно. Я не буду это делать. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me О, dizzy. почему это самый детальный портрет из всех, которые нам только что попадались? Ты один из разработчиков, что ли? О, старая коса. Так, а у нас же здесь веса нету, да, что я могу все 4 слота занять? This place reeks of bloodshed. А, это бишь... This creature is bedeviled. I must put it down. О, это босс. Угу. Так, погоди, а как мне... Нет, они мне все испортили этим двуручным оружием. Как мне теперь убрать-то его из рук? Я не хочу им пользоваться. Дайте мне пистолет мой. Во. И где мой пистолет? Что, блядь, происходит? Да ёп, красота. Но он убрался. Вот это неудобно сделано. Это неудобно сделано. Да подожди ты. Черт, он убежал. Козёл. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. И свалила. Ну что за люди, а? Что за люди? By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Oh. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place.
William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. И куда мы едем? Это меня не везешь, старый дед. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Она нигде не стоит. Я не люблю, когда разработчики оставляют где-то пасхалки, что это тот персонаж, о котором идет речь, и он, да, в таком контексте он следит, где стоит. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Вон там еще один вампир стоит. Again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Чё, будет выбор? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so надо же. I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful Ты вроде говорил, что он бесполезный персонаж, и его можно убить. А в итоге он двигает сюжет. Я так подозреваю, ты меня троллил, и убить его нельзя было, да? Блин, мне теперь интересно, можно ли его... Блин, придется игру переигрывать. За плохиша. Ту-ту-ту. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned.
Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Круто, ему уже выдали его прикольный плащик. Да красавчик. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Я ж тоже доктор, я могу это. Не, блин, если бы здесь можно было сохраняться как это, как в Скайриме, я бы все перепробовал уже. О. Rotten or perceive, each heart contains the secret of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Да, и возможно... Всего 500. Его даже нет смысла убивать. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Погоди, его обязательно убивать? The fuck? Или мне не надо было его гипнотизировать? Окей, кажется, я ачивку не получу, да? В воду его. Давай попробуем. Не, тоже не работает. Он, по-моему, в невесомости сейчас стоит. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. У меня вообще достаточно сил. Хотя да, здоровье надо было восполнить. А, сейчас нельзя. Блин, 500 опыта. Реально, заради 500 опыта, блин. Убивать его, это вообще не имеет никакого смысла. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office.
You'll find it on the second floor with your name on the door. Перестань смотреть, пожалуйста, в камеру и смотри на нашего главного героя. Это немного Yes, крипово. Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Почему нельзя просто номер дать? Thank you, Nurse Crane. На втором этаже кабинет номер 202. 205, неважно. Вот у нее 2000 опыта. Вот ее стоит убить, реально. А какой у нас год? Так, да, вот в любой момент во время разговора можно закриминализировать. Медосмотр. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. На самом деле, да, мне даже интересно пройти теперь за полного мерзавца эту игру. Возможно, все-таки будет это. Мы дважды ее пройдем. Что я попытаюсь на самой сложной сложности. Самая сложная сложность. На самой высокой сложности пройтись до такого полного мерзавца-вампира, который убивает вообще всех. Даже любопытно. Ого, а чё он так суется? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon, blood transfusion specialist. Кофе почти нет. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Нет, всего 1000. А хрена ли он так это? Почему ли он так светится? Goodbye, Dr. Tippett. Это реально выглядит жутко. Но сейчас больше не светится. Вот снова светится. Какие-то необычные персонажи так подсвечиваются. Серьезно, у них просто крыло вот так вот открыто. Заходи, кто хочет. Да блин, какой комбин. Вот это попасть вообще. Какое-то конкретно крыло, в которое нельзя попасть. Блин, физика ткани-то какая охрененная. Да, я начинаю, блин, жалеть, что я не поиграл в эту игру раньше. Но с другой стороны, блин, шикарно, что я не поиграл в эту игру раньше. И наконец-то играю в нее лицензию, а не стал качать пиратку. Так, видимо, это на мой кабинет. Доктор Рид. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Хорошо. Угу, то есть обычное зелье лечения здесь есть. Надо понять, как правильно менять оружие, что вообще непонятно. Blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now.
И это кто-нибудь мне должен объяснить, как работает. Сколько раз уже нажимаю. Так, а да, одежду ему менять нельзя, да? Жалко. Была бы тоже неплохая механика с броней. Управление с геймпада все-таки реализовано не очень. Видно, что все-таки основная платформа, на которой планировалась эта игра, ПК. Так, что-то 56 опыта. Я могу это... Погоди, за укус исцеления тоже происходит? Так, это надо обязательно качать. Так, и вот эти две способности мне надо будет прокачать. И все, в принципе, мне все остальное ничего не надо. Разве что вот пассивки еще качать. Но... То есть, как я понимаю, тут всего 4 способности с собой можно таскать, да? I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Hurry up. Что случилось? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, Что supplies за have игра? been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem. Кровосос обыкновенус. Так и называется. Кровосос обыкновенус. If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Так, ну погнали. А как мне... Нет, это весит 20 гигабайт, так что перепутал. Что, почтальон? Ты похож на почтальона. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. А если что, Пчелка, я тебя научу пользоваться ютубом. Если ты спустишь страничку того, кого ты смотришь, чуть вниз, то там пишут название игры. Если ты на мобильном устройстве, ну, с приложения, то тебе надо нажать маленькую галочку внизу, стрелочку внизу. О, тут можно торговаться. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Так, что это такое? Дробовик Милтона. А у меня сколько денег? 66. Так, я могу что-то продавать ему? Технически могу. Но свое оружие почему не могу ему продать? Ну ладно. Но учитывая, что ты спросил у меня название игры вместо того, чтобы просто проверить, я подозреваю, что да, ты не знал. Потому что иначе бы ты первым делом проверил. Раз ты не узнал эту игру, я подозреваю, что ты никогда в нее не играл и не слышал о ней. Поэтому первым делом, наверное, стоило бы проверить, да, описание и узнать, что за игра. Но ты этого не сделал. Так, тут можно что-нибудь облутать? Нельзя. Так, это морг. Нет, я вернулся обратно в больницу. Так, она сказала, что здесь нет склада, а это что? Мне выглядит как склад. А, это ресепшн бывший, который тоже превращен в склад. Окей. Блин, сколько тут входов?
Прикольно. Просто убил рандомного вампира. Так, он еще один бродячий скаль. Что-то их много. Иногда не пожрать. Потому что это не средневековье, это Лондон времен промышленной революции, и тогда были пушки. Ты, кроме Дракулы и других вампиров, не знаешь, да? А скажи мне, а почему ты думал, мой ник BLADEkuzia? Или ты никогда даже не обращал внимания, как у меня... Какая прелесть. Даже не обращал внимания никогда, как ник твоего любимого стримера. Как увеличить? RB. Так, ну ладно, я примерно, кажется, догадываюсь, кому надо отдать этот бумажник. В принципе, давай сейчас это сделаем. На всякий случай, мало ли там что-нибудь произойдет. Шарится в урнах, моя любимая. Точно, вот, пока нам оружие дают. Как мне... То есть я хочу вот это двуручное оружие все равно с собой таскать. И как мне вот... Да, но теперь я почему-то пистолет не могу сменить. То есть... Да, то есть оно в любом случае заменяет. То есть мне тогда надо отказаться от этого оружия. Тут не пишется, к сожалению, его оглушающая способность. Ну, она тогда... Почему тут граф? Почему тут вообще граф? Если мой ник Блейд. Ты впервые слышишь, да, о Блейде? Так, нет, это не он. Может быть, отдать фотографию этому? Куда делся? Твоя шутка зашла слишком далеко, пчелка. Кстати, ты не в курсе об этом? Пользовался ли Дракула пушками или нет? Так, чувак, это ты потерял бумажник? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Вот, да. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money. Да, он самый. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Goodbye, Milton. Все, обратно в морг. Он так бегает туповато. Спина практически не двигается. Так, где вход в морг я опять пропустил? Чуть-чуть дальше. Ну блин, но физика этого... Skyrim играл? Да, было дело. Всего лишь-то почти 1000 потраченных часов. Так, чуть-чуть совсем играл. Даже не помню уже ничего из него. В смысле, нам же дали ключ. Задняя дверь. Это точно она сказала, главная дверь закрыта, чтобы заразу не разносить. А от задней двери она мне дала ключ.